今日はディスコの気分なんだ。今はアイスを食ってるがね。スパチューン。ムーチョ触りたい。ちべたい。懐かしいこいつ。とはいえ人間は脆い生き物。眠いし食べたいし手と手合わせてなんてね。さて、久しぶりだこのエリジウム世界。やはりなんと美しいのだ。どうなってる？そうなってる。時刻を告げる魚の剥製。あんたにあなたの目の前にある大きな机の後ろに人型のセイウチが座っている。仕事中のその男はあなたを見上げるも少しも驚いている様子はない。With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. He simply stares at you. With a mixture of expectation and impatience. 平成が語りかけてきた。期待と苛立ちが混ざった感情をうまく抑えているな。あんたが公安労働者たちの責任者か。Welcome, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi. It's good of you two to stop by. Please, have a seat. 男は自分の巨大な机の真向かいに置かれた小さな折りたたみ式の椅子を示す。I'm Everard Clare, head of the Debarders Union here in Martinez. I'd offer you my hand, but unfortunately my health prevents me from getting up. You understand? He looks extremely comfortable. The tiny folding chair, on the other hand, You go ahead, detective. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. I'll do my best. この男が何を企んでいるにしろいいことであるはずがない。キツラギ警部補はそう考えている。僕も最善を尽くそうと。女リクテコ君。そんなことはどうでもいい。こいつの言うミスター・デュボアとは一体何なのでしょう。名前の響きからあなた様は恐ろしく嫌な予感がしていらっしゃるようですが、なぜ俺をミスター・デュボアと呼ぶ？ Let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. I insist. 俺はデュボアというのか。Yes,
何でもないことです。そうですともきっとそういうことです。何でもないことなんですよ。忘れましょう。頭から締め出してしまえば良いのです。デューボアなどというザレ事でお前を惑わそうとしているな。こんな奴の手に引っかからないよ。ああ、座らせていただこう。I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. ウィンクを返そうとしてみる。さて、代表がレバショル市民軍の代表が本日はどんな要件で公安労働者組合の長のもとにいる。レバショル市民軍、そうだよね。お前が今座ってるこの椅子、世界一座り心地の悪い椅子で間違いない。尻の穴が侵されそうだ。そういえば、ある人物に比例の扱いを受けたそうじゃないかな。確か、ロランス・カルテだったから、そんなことは言いたくないが、そういう礼儀のなった人には一定数いるものだ。これで、そのつまらない揉め事に型をつけられるはずだ。男は机の上のバカでかい小切手を指さす。もはや滑稽なくらいのとてつもない大きさだ。バカでかい小切手って面白いな。数日分の経費としては十分な額だと思う。カフェテリアの店長とも和解できるはずだ。さあ、受け取ってくれ。わお、25リアル、大金だぞ。お前に必要なものだ。まで、あんたガレッテを知ってるのか？ああ、ローランスだ。知ってるとも。奴は最低な人間だよ。組合には向かない。本当にタチの悪い若造さ。歯を見せて笑いながら、このとこはまた小切手を指さしていますと、まるでクイズ番組に出ているような気分になりますが、何があっても感謝のことはクリスチョンなりません。ほう、演劇、お前はそういうか。いや、受け取ろう。何も言えず、コッキーなのにバカでかい小切手を受け取る。私に何か言うことあるじゃないか。それか。何？この方が粋だ。粋というほどのことがね、こんなコッキーなのにバカでかい小切手をカフェテリア店長に届けるよりも、よほど粋なことがこの世にあることを思うがね。だがまあ、それが昨今の粋の定義なら。さて、この他に安心してほしいことがもう一件ある。君がなくした銃についてだ。こうして我々が話をしている間にも組合の人間が動いている。私が保証しよう。うちの一番の猟犬たちになくなった銃の行方を追ってみるよ。ハウンドですか。男のナメクジのようなスラッグ like a lips。あなたの耳の中にこの言葉がこだました。ああ、なくした銃、lost gun。ああ、気力がなくなった。白明、世界が恐怖という黒い穴に飲まれていく。その引力から逃れられるのは Lost and Gone。 この二言だけだ。この男の心配するのはむしろ目いっぱいに心配した方がいいという意味ですな。なぜ俺が銃をなくしたことを知っている？今度は俺はハリーか。弾が入ってるだけじゃなくて、そうなくじゃなくて、今地元の子供たちがそれを口の中に持っているのとことないが、安全な場所に保管されているはずだ。私には分かる。Everything's going to be alright。弾は入っていた。2発入っていたはずだ。お前はいつも最低2つの重心に弾を込めておくようにしてるからな。少し難しい。パニクるな。椅子のせいで死にそうになっている。レッドスキルチェックか。ああ、立ってりゃよかったんだ俺。難しいね。失敗するとどうなる？いけ！ God。おい、汗をかいてるぞ。汗をかくがお前泣きそうになってるだろ。銃をなくして、しかもその銃が爆発して今度たちが怪我をするかもしれないから泣きそうなんだ。そんなわけあるか？俺は泣きそうなわけじゃない。だったらどうした？男は泣いちゃいけない道理はない。お前本気で泣きかなってないだけのやつだ。いいから泣くのだけは絶対にやつに呆れられるぞ。こいつさっきから何をミスター・デュボアと言ってるが何なんだ？何が狙いなの？いいからとにかく好き頭を冷やすんだよ。気力が削られる。筐体の男が言うようならすが効果はない。あなたは放心状態に陥っている。ハリーなんて名前のやつはこの場にはいない。自分の心を安全な場所に避難させなくては。Mr. Dubois, are you okay? Can I get you a glass of water or something? Maybe you could use your hands somehow, in a kind of throw-in motion, like you're throwing that Mr. Dubois act right back at him. He's Mr. Dubois.
何これ以上良くないでようがないさ、ミスター Don't be デュボア。 dramatic. I can see your condition isn't 状 terminal. 態には程遠いだろう。見ればわかる。 What an odd demonstration なん of... とも変わった表情をする。 You got me, Harry. I don't even know what. As Okay, enough. Oh, We are okay, here to enough. ask you some questions pertaining to a murder investigation. Quick, here's your window. Get yourself together and ask him questions. いいぞ、Police 速度。 officer questions. It is 頑張ろう。 about time to stop embarrassing yourself. Questions will help you regain some of your lost dignity. どうやって入 honestly, ったのか I 聞かな didn't いの want to か。 bring it up, Harry. 人種の I 神秘 heard を you 心 have 底から become 信じ Measurehead's て、こういう機会に恵 race まれたことに感謝している。いつか俺も貢献できるようにな。正直話題にあげたくなかったんだが、メジャーヘッドは人種論の舌を合うようになったそうだな。作戦は俺の頭は大抵あんな感じだ。作戦の一環だ。どうにかして中に入らな Of くちゃいけなかっ course, たから Harry. な。 Of course. You're not some kind of a fantastic racist now. And rest assured, no one's gonna know what you did with race there, Harry. Your race bonanza is safe with me. Word of how racy it got will never leave Martinez. Anyway, I assure you, I am a very well-informed man. Of course. あんた let 俺 us のことをディミ dispatch スター with デュ the ボアって言うんだな。 formalities. なぜだ。 You call me Everard, I call you Harry. やっぱりそれが俺の本当の名前なんだ My な。 God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? What are the odds of that? I think the odds of that are 確 very low. 率は極めて低いと言わざるを得ませ It ん。 might be a good idea to hide 混乱を your させられないようにした方がいい confusion. かもしれんぞ。 I まずはお mean, 手並み拝見と see いう行 what 為では his ない game か。 is first. 確かに今の俺は記憶に少々 I もやが assure かか you, っている。 there's nothing to be ashamed of, Harry. You're among friends, and the good news is, Good news is... I have a big fat folder on you, Harry. I'm sure you have a lot of questions to ask. Maybe I can help you out. I'm sure you had some concerns you thought I might be able to address. And you were probably right. I can. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Don't just jump to the folder. That's not smart. Shows you're on the edge. Do some probing first. Everard's large hands are covering the folder, but the look on his face says, I know everything. I'm sure it's not that bad. At worst, he has an old RCM folder, and I very much doubt even that. Harry, I just know the things that matter to our friendship. And I want you to feel free to ask. It's Harry. Harry Dubois. Don't be silly, Harry. Harry Dubois, that's a real man's name. A union man's. A real man's name. Mr. Kitsuragi doesn't seem even slightly empathetic to your memory loss, Harry. I, however, wish to have family. Harry, you're not a family man. There's not one peep of family in here. Unless you think you're a family man, do you? That's why I like you, Harry. A good man knows both his strengths and his weaknesses, and you, Harry, you're not simply a cop, you're a star. A bright shining star in the drab law enforcement sky. Of course I do, Harry. And I'm gonna help you shine. I'm gonna put you on all the big stages. Your name in giant neon letters. The giant neon sign reading Harry Dubois, hanging from the Kavalsun crane, なんだ内 can 陸 be 帝 seen 国。 all the way to Jamrock. クバルスンのクレーンで吊られたハリー・デュボアと書かれた巨大なネオンサイン。はるかジャムロックからでも見えるほど巨大なものにしてやりましょう。 Somewhere in Mirova, a beautiful woman sees the bright glow on the horizon and says to herself, ミローバのどこかで美しい女が水平線上のそのまばゆい光を眺めて一人つぶやくのです。私はなんてことを彼のもとを去るべきではなかったと。何の話なんだ？ Ah, this? My friend. This translates into, haha, you guys are so corrupt. I find that very suspicious. I'm afraid this is meant for union eyes only, Mr. Kitsuragi. I'm sure you want. Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. Let's hear it, Harry. Of course, Harry, yes.
Your lost gun. My best... Your gun will be found, Harry. The only way to find it seems to be working with him. He might even be holding your gun hostage. Who knows? Only one thing is certain. If you work with him, you're going to get it. Yes. Thank you for the hot tip regarding your lost gun, Harry. Now, please, let the professionals do their job. Kick back, Harry, relax. I have great... It did not come as a surprise to him. He might actually not be bullshitting. Harry, Harry. I was only trying to be tactful. Kids could be playing gun roulette with it as we speak. Teenage gangs... I assure you, we are working... The lieutenant is concerned about the lost gun and feels that the fact you haven't prioritized looking for it is unfortunate. Excellent, Mr. Kitsuragi. That's excellent news. Looks like we have a friendly gun-finding... Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I know I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Yes, that sounds good. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Incredibly talented at opening doors. 君たちは警察官だろう。ちょっとぶっ飛んだ相談をさせてほしい。警察は基本的に自動ドア開け機だ。君たちがドアを開け放つ際のはピカイチだからな。これまでの人生の中でそれなりの数の扉を開けてきたが。This really is very... An excellent opportunity presents itself, sire. You could win the trust of the arch liar, pretend to play into his hand. Then... Harry, I'm a very busy man, and more importantly, I don't have that extraordinary physique you... You want to send someone a message that the police are... I repeat, I'm a very, very busy man, Mr. Kitsuragi, and therefore I must occasionally enlist outside help. So, oh, no one's. It's just a weasel. A weasel lives there. A loud blabbering weasel. When weasels feel no one is... Just go there, unlock the door, and leave it open. It's been such a burden on me, Harry. I just want this to be over so I can discuss business with you. Harry, my dear friend, I am what people call a local bigwig. I know everything that goes on. Of course, Harry, I understand. But if that's the case, perhaps this was just bad timing for you. Know that you can... Yes, we both understand what you meant. This may be the only way, he thinks. I won't hold it against you. In fact, we probably should reconsider later. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. One thing I want to make very clear, Harry, is that we're all trying to do what's best for Martinez. Don't feel like you can't cooperate with her because you and I are such good friends and I'm helping you find your lost gun. I'm not a jealous guy. このゲーム配信に向かね。喋れねえわ。無理ー。